Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yeshodanandana Rajajana Ranjana. Yeshodanandana Rajajana Ranjana. Jamuna Tiravan Chari Yamuna. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yeshodanandana Rajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya. Prabhupada, 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 Jayo Jaya. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jayam Nitya Leela Viṣṇu Purāṇa Divine Gaze Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Mathura Vrindavana Dham Ki Prem se Kho Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhana Dham Ki Sri Harinam Sankirtanam Ki Jugadharma Hare Krishna Mahamantra Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Nitai Gaura Premananda Varibol. All glories is as summer devotees, all glories is as summer devotees, all glories is as summer devotees, and all glories to Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada Ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naron Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayad Mudirayet Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevya Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. The fan, the one fan, the sound is, turn that side. So today is the beginning of a new chapter, chapter 7 of Canto 12, and text number 1. The chapter is titled The Puranic Literatures.
Sūta atharva-vit sumantuś śiṣyam adhyāpayat svakām saṁhitām soऽpi pathyāya vedadarśaya coktavān. Sūta atharva-vit sumantuś śiṣyam adhyāpayat svakām saṁhitām soऽpi pathyāya vedadarśaya coktavān. Matajis? Okay. Word meaning Shutu uvāca. Sūta Gosvāmī said, Atharva Veda, the expert knower of the Atharva Veda, Sumantuḥ, Sumantu cha and śiṣyam to his disciple, adhyāpayat, instructed, svakām, his own saṁhitām, collection, saha, he the disciple of Sumantu, api, also pathyāya to pathya, vedadarśāya to vedadarśa cha and uktavān spoke. Translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada ki jai. Sūta Gosvāmī said, Sumantu Ṛṣi, the authority of the Atharva Veda, taught his saṁhitā to his disciple Kabandha, who in turn spoke it to Pathya and Vedadarśa. Purport. It is as confirmed in Viṣṇu Purāṇa, Atharva Vedaṁ cha muniḥ sumantur amita-dyutiḥ śiṣyam adhyāpayām āsha Kabandham so api cha dvidha kritva tu vedadarśāya tata pathyāya dattavān. That said Sumantu, whose brilliance was immeasurable, taught the Atharva Veda to his disciple Kabandha, and Kabandha in turn divided into two parts and passed down them to Vedadarśa and Pathyāya. Om Tat Sat. Om Ajñānatimirandasya Gnanāñjana Shalakya Chakshus Unmilitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vancha Kalpatarubhya cha Kripa Sindhubheva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna. So today, the beginning of a new chapter, and as mentioned here, the chapter is titled The Puranic Literatures. இன்று ஒரு புதிய அத்தியாயத்தின் தொடக்கம் புராண சாஸ்திரங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் இந்த அத்தியாயம் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. And we have seen the lineage,
there are different Vedas. Each Veda has been given to a particular Rishi, and they were compiling that. They in turn imparted their knowledge to the disciple. The lineage is continuing. நான்கு வேதங்கள் உள்ளது. நான்கு வேதங்களும் வெவ்வேறு ரிஷிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அவர்கள் அதை தொகுத்து எழுதினார்கள். அதை அவர்கள் சீடர்களிடம் வழங்கினார்கள். இவ்விதமாக அந்த வேதங்கள் வம்சாவளியாக அந்த ஞானமானது கைமாற்றப்பட்டது. The rishis were not ordinary. They are very exalted, very powerful, very transcendental. அந்த ரிஷிகள் சாதாரண நபர்கள் அல்ல. அவர்கள் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தவர்கள், மிக மிக உன்னதமானவர்கள். And the beauty is they didn't keep the knowledge to themselves. Of course, they understood very nicely and they want this to continue. They imparted to their disciple and their disciple to others, and it's continuing. அவர்கள் கற்ற ஞானத்தை அவர்களுடனே வைத்துக் கொள்ளவில்லை, மாறாக அவர்களுடைய சீடர்களுக்கு அதை கற்பித்தார்கள். அந்த சீடர்கள் தங்களின் சீடர்களுக்கு கற்பித்தார்கள். இவ்விதமாக இந்த ஞானமானது குரு சீடர் பரம்பரை மூலமாக வழங்கப்பட்டது. The same verse in a different way in the beginning of the first canto, chapter 4, text 22. There is a verse mentioned, Atharva Vangisharam asit Sumantu Dharano muniḥ Itasa Puranam Pitame Romaharshanaha. The translation goes as follows. The Sumantu Muni Angira was very devotedly engaged. It's very important. The rishis were not simply writing as scholars. They were engaged, not scholarly, devotedly. And they were interested with the Atharva Veda. We just saw the Rig, Sama, Yajur in detail in the last chapter. And the end of that chapter it was mentioning about Atharva Veda. Now this Atharva Veda is going to be divided in different sections. So they were interested with the Sumantu Ṛṣi. Oh, sorry. இந்த ரிஷிகள் பக்தியோடு மிக தீவிரமாக அந்த ஒரு அவர்களுக்கென வழங்கப்பட்ட சாஸ்திரத்தில் ஈடுபட்டு அதை பற்றி விளக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். இவர்கள் சாதாரண நபர்கள் அல்ல. ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்துக்கென்று ஒரு தலைமை ரிஷி இருந்தார். அவர் அந்த ஞானத்தை தனக்கு நம்பிக்கையானவரிடம் கொடுத்தார். இவ்விதமாக அந்த ரிஷிகள் மிக தீவிரமாக அந்த சாஸ்திர ஞானத்தை கற்று அதை பற்றி விளக்கம் தந்து கொண்டிருந்தார்கள். And we all know until Treta Yuga and Dwapara Yuga there was only how many Vedas? Only one Veda. திரேதாயுகம் துவாபரயுகம் வரையில் வேதம் ஒன்றாகத்தான் இருந்தது. And as the period processed, the people's intelligence became less. They were not able to assimilate the one Veda. So the rishis had to divide, especially Veda Vyas, divided the one Veda into 4 sections. காலம் செல்ல செல்ல மக்களின் புத்தி கூர்மை குறைந்து விட்டது. அவர்களால் அந்த ஒரு வேதத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இதன் காரணமாக வேதவியாசர் அந்த ஒரு வேதத்தை 4ஆக பிரித்தார். Even that 4 Vedas is so vast, it's too difficult to the people of Kali Yuga to understand that. அவ்வாறு 4ஆக பிரித்த பிறகும் கூட அந்த வேத ஞானமானது மிக அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால் கலியுக மக்களால் அதை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. To chant the Vedic mantras, one has to have a particular meter of singing it. Even to chant this Bhagavatam sloka, because we have not studied Sanskrit, if any Sanskrit Pandit or a scholar comes, he will find unlimited mistakes in our pronunciation. But due to the mercy of Mahaprabhu and Prabhupada, we are trying to attempt. And Prabhupada, he was a Sanskrit scholar. He has split up that entire shloka in the word-to-word meaning. Each, what is atharva, what is vit, sumantuś. Sometimes a long Sanskrit word will be split up into sandhis so that we can at least try to pronounce. நமக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியாது. இந்த பாகவத ஸ்லோகத்தை உச்சரிப்பது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுகோலில், மீட்டர் என்ற அளவுகோலில் அதை உச்சரிக்க வேண்டும். பாடல் வகையில் அதை நாம் படிக்க வேண்டும். அதை ஏதேனும் சமஸ்கிருத பண்டிதர் வந்து நாம் பாகவதம் படிப்பதை கேட்டார் என்றால் நாம் படிப்பது தவறு என்று கூறுவார்கள். ஆனால் பிரபுபாதர் சமஸ்கிருதத்தில் புலமை வாய்ந்தவர். எனவே அவர் அந்த சமஸ்கிருத மீட்டருக்கு ஏற்றார் போல் அந்த வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாகவதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஸ்லோகத்தை பிரித்து அதற்கு வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தத்தை நமக்கு வழங்கியுள்ளார். Of course, there are some pandits in Kali Yuga also, especially in India, South India, North India. When they Vedic sacrifice, they chant some portion of the Yajurveda and
and Shukla Veda and whatever, they try to chant. And those days, they were Shrutidaras. They were only by hearing. And the Guru used to tell the mantras many times, and the disciples would hear and chant. And to get that meter, they used to sit straight. Sometime I heard from one particular Sanskrit scholar, they used to pull the spinal cord and press the neck here so that that sound should come. சில திறமைப்படுத்த நபர்களானவர்கள் யஜுர்வேதம் சுக்லவேதத்தில் இப்பொழுதும் சிறப்பாக கைதேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மீட்டரில் அந்த ஸ்லோகங்களை படித்து அதை பாடல் வடிவத்தில் பாடுவார்கள். நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன், இது போன்ற நபர்கள் அந்த வேதத்தை கற்கும் பொழுது அவர்கள் முதுகுத்தண்டை இழுத்தவாறு, காதுகளை இழுத்தவாறு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசனத்தில் நேராக அமர்ந்து அதன் பிறகு அந்த வேதத்தை படிக்க வேண்டும், அதை உச்சரிக்க முயற்சிக்க வேண்டும். இவ்விதமாக கஷ்டப்பட்டு தான் அவர்கள் அந்த வேத ஞானத்தை பெற்றார்கள். Our Srila Prabhupada was very kind. So every time Bhagavatam class, he will see that the same shlokas repeated by many of the devotees sitting, and each devotee chants that, others repeat. So by maybe 10 devotees chant, at least one sentence or one word will be going into the mind. நம்முடைய ஆசாரியர் பிரபுபாதர் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். ஒவ்வொரு முறை பாகவத வகுப்பு எடுக்கும் பொழுதும் அந்த ஸ்லோகத்தை குறைந்தபட்சம் 10 சீடர்களாவது மீண்டும் கூறுமாறு பார்த்துக் கொள்வார். எனவே ஒவ்வொரு முறை ஒரு பக்தர் கூறும் பொழுதும் அந்த பக்தர் கூறும் ஸ்லோகத்தை கேட்கும் வாய்ப்பானது மற்ற பக்தர்களுக்கு கிடைக்கிறது. இதன் மூலமாக குறைந்தபட்சம் 10 முறை இந்த ஸ்லோகம் மீண்டும் மீண்டும் கூறப்படும். இதன் மூலமாக அந்த ஸ்லோகமானது அவர்கள் மனதில் பதிந்துவிடும் என்று பிரபுபாதர் எதிர்பார்த்தார். In the modern world, they have now a management system called strategic planning. They plan systematically division of labor. Each item they give to a particular group. You do this, you do that. But this is not modern. Vedavyasa knew this very well in ancient age. So Vedavyasa was so expert, he selected some of his disciples who were expert. Each of them, he gave a particular section of the Vedas, asked them to recite and expand it. நவீன கால நிர்வாக பொறுப்பில் பல நிர்வாகிகள் இந்த தங்கள் வேலையை பிரித்து கொடுக்கிறார்கள். அந்த ஆளுக்கு வேலைப்பளுவை சமமாக பிரித்து அதை பல நபர்களுக்கு வழங்குகிறார்கள். இது தற்பொழுது ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் என்ற தலைப்பின் கீழ் ஒரு படிப்பாகவே படிக்கப்படுகிறது. ஆனால் அந்த காலத்தில் வேதவியாசருக்கு இதை பற்றி ஞானம் தானாகவே இருந்தது. அவர் இதற்கு தனிப்பட்ட படிப்பதை படிக்காமலேயே இந்த வேத ஞானத்தை 4ஆக பிரித்து அதனுடைய சீடர்களுக்கு வழங்கினார்கள். இதை அந்த காலத்திலேயே வேதவியாசர் கையாண்டார். We have chemistry, we think only chemistry. But within chemistry, there are two, organic and inorganic. Within organic, there are so many subdivisions. And inorganic, so many subdivisions. For each of them, a particular teacher will be teaching. The teacher who is expert in organic chemistry will not teach inorganic. Even in modern world, we have this. உதாரணத்திற்கு கெமிஸ்ட்ரி அல்லது வேதியியலில் ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் என்ற 2 பிரிவுகள் இருக்கிறது. அதில் ஆர்கானிக் ஒரு ஆசிரியர் எடுத்து நமக்கு சொல்லித் தருவார், இன்ஆர்கானிக் வேறொரு ஆசிரியர் எடுத்து சொல்லித் தருவார். எனவே ஆர்கானிக்கில் சிறப்பாக கைத்தேர்ந்திருக்கும் ஒருவர் இன்ஆர்கானிக்கில் அவ்வாறு சிறப்பாக இல்லாமல் இருப்பார். எனவே இவ்விதமாக நவீன கால கல்வி முறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட படிப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவில் மட்டுமே மக்கள் நிபுணத்துவம் அடைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். Similarly, Vedavyas, he appointed 5 disciples. அதேபோல் வேதவியாசர் 5 சீடர்களை இதற்கென நியமித்தார். Who are they? Jaimini. Of course, this is all very technical. We should know at least. If you go more deeper, it's too difficult. So Prabhupada has given a summary concept. He appointed Jaimini, Sumanta, what we are seeing here, for Atharva Veda, and Vaishampayana, Paila, and Lomaharsha. அவர் 5 சீடர்கள் ஜெய்மணி, சுமந்தா, அதர்வ வேதத்திற்காக அவர்களை நியமித்தார். வைஷம்பாயனா, பைலா, ரோமஹர்ஷர் மீதம் 3 ஆவர். மொத்தம் 5 சீடர்களை இதற்காக நியமித்தார். So he entrusted Paila to study the Rig Veda. பைலர் ரிக்வேதத்தை கற்க வேண்டும் என்று அவர் கட்டளையிட்டார். So Paila went deep into the Rig Veda. There's so many sections, so many shlokas, verses. So he was interested in that. Then Yajurveda he commissioned to the Vaishampayana. பைலா ரிக்வேதத்தை ஆழமாக படித்தார். அங்கே பல பகுதிகள் பல ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறது. அனைத்தையும் ஆழமாக படித்தார். யஜுர்வேதமானது வைஷம்பாயனரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. Then there's another Veda called Samaveda. It is for singing. It looks so nice to hear that. Maybe end of the class we can ask our Nanda to chant the Samaveda. It all ragas. Usually other Vedas have
Krishna Varnam Tasa Krishnam Sango Panga Shapai. Either Samaveda Krishna Ve, it goes in a Raga Ve Samaveda. So here Samaveda was given to Jaimini Rishi and Atharva Veda to Sumanta. சாமவேதம் பாடல் வடிவத்தில் இருக்கும். அது ஜெய்மினி ரிஷியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அதர்வண வேதம் சுமந்தரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. Then Vedavyas asked Sūta to study itihasas. அதன் பிறகு வேதவியாசர் சூத கோஸ்வாமியிடம் இதிகாசத்தை படிக்குமாறு கட்டளையிட்டார். And Puranas. அதோடு புராணங்களை படிக்க வேண்டும் என்று கூறினார். So here we have to see, we were not able to understand the one Veda and the four Vedas. Then to explain that four Vedas, Puranas came, itihasas, even that we are not able to understand. In Kali Yuga, everything we need in summary. முதலில் வேதம் ஒன்றாக இருந்தது, அதன் பிறகு நான்காக பிரிக்கப்பட்டது, அதன் பிறகு அந்த பிரிக்கப்பட்ட நான்கு வேதங்களை விளக்க புராணங்கள் இதிகாசங்கள் நமக்கு வழங்கப்பட்டது. ஆனால் கலியுகத்தில் இதை புரிந்து கொள்வது கூட நமக்கு மிகவும் கடினமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. எனவே அனைத்தையும் தொகுத்து ஒரு சுருக்கமாக கூறுவாரு, நமக்கு சுருக்கமாக கூறினால் மட்டுமே நம்மால் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். இதுதான் கலியுக மக்களின் நிலைமை. Each section of the Vedas was so vast, these four appointed rishis, they couldn't do themselves. They appointed more. Like we have our preaching department, one person cannot, he appoints one more. You take up this session, you take up this session. The division of labor was there. வேதத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் மிக மிக பெரியது. எனவே இந்த நான்கு ரிஷிகளால் தங்களுக்கென ஒப்படைக்கப்பட்ட பகுதியை தனிப்பட்ட முறையில் கையாள முடியவில்லை. இதன் காரணமாக அவர்களுக்கு கீழ் பல நபர்களை நியமித்து அந்த ஒரு பகுதியை பலவாக பிரித்து அந்த ஞானத்தை வழங்கினார்கள். I'm just trying to get the summary of how these Vedas were divided. Then we had the Yajurveda were divided into four parts. யஜுர்வேதம் நான்காக பிரிக்கப்பட்டது. And Chaturhotras and four Yajna Vidanas and procedures for conducting sacrifices. If you just go to South India, they'll ask you which Veda you belong to. In the Brahmins. Among Brahmins, there are Samaveda Brahmins, Yajurveda Brahmins, Chaturvedi, and then we have Rigveda Brahmins. அதன் பிறகு அந்த மந்திரங்களை ஓதுவதற்கென்று ஒரு வழிமுறையானது அதில் வழங்கப்பட்டது. இந்த பிராமணர்களுக்கு இடையில் நீங்கள் தென்னிந்தியா சென்றீர்கள் என்று அவர்கள் கேட்பார்கள், நீங்கள் எந்த வேத பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் என்று. யஜுர்வேத பிராமணர்கள், சாமவேத பிராமணர்கள் என்று ஒவ்வொரு வேதத்துக்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட பிராமணர்கள் பல பிரிவுகளாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள். So for the sacrifice to conduct, they were called four ritviks, not the ritviks what we are saying here. The ritviks there in the Homa, they are called four ritviks: Hota, Adharvyu, Udghata and Brahma. ஹோட்டா, அதர்வியூ, உத்காட்டா, பிரம்மா என்று நான்கு வகையான ரித்விக்குகளை இந்த ஹோமம் செய்வதற்காக அந்த காலத்தில் அவர்களை அழைப்பார்கள். இப்பொழுது நாம் கூறும் ரித்விக் அல்ல, இது வேறு வகையான ரித்விக். If you all remember, in 2012 when we had this Kumbhabhishekam, there were four sections of Brahmanas reciting all these four Vedas. Sacrifice was going on. In each corner, a group of Brahmins will be sitting. They'll be chanting these four Vedas. 2012ஆம் ஆண்டு நம்முடைய ஆலயத்தின் கும்பாபிஷேக விழாவானது நடைபெற்றது. அப்பொழுது நம்முடைய ஆலயத்தில் இருக்கும் நான்கு மூலைகளில் நான்கு பிராமண குழுவினர் அமர்ந்து கொண்டு நான்கு வேதங்களையும் உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் அதை நினைவில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று நம்புகிறேன். And these rishis not only chanted, they knew the meaning of these mantras. இந்த ரிஷிகள் மந்திரத்தை உச்சரித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த மந்திரத்தின் பொருளையும் அறிந்திருந்தார்கள். Of all the four Vedas, it is mentioned the Yajurveda mantras are very complicated and they're very, very long. இந்த நான்கு வேதங்களில் யஜுர்வேத மந்திரம் தான் உச்சரிப்பதற்கு மிக மிக கடினம். அதோடு அது மிகவும் நீளமான மந்திரமாகும். In those days, if it's in Dwapara Yuga and previous yugas, the kings used to do Ashwamedha Yajna. They were not appointing four ritviks. Hundreds of ritviks were appointed to chant this Yajurveda mantras. துவாபர யுகம் மற்றும் முந்தைய யுகங்களில் அஸ்வமேத யஜ்யம் பல மன்னர்கள் செய்தார்கள். அவர்கள் இந்த யஜ்யம் செய்வதற்கு நான்கு ரித்துகளை அங்கே நியமிக்கவில்லை, மாறாக நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் அங்கே அமர்ந்து அந்த மந்திரத்தை உச்சரிப்பார்கள். We saw in the last chapter, Vaishyampayana asked the disciple Yajnavalkya to vomit out all the mantras he had taught because he has offended the other of his god brothers.
சென்ற அத்தியாயத்தில் நாம் பார்த்தோம், வைஷம்பாயனர் தன்னுடைய சீடரான யக்ஞவல்கியரிடம் தான் கற்றுத்தந்த அனைத்தையும் மீண்டும் தர வேண்டும் என்று கூறினார். ஏனென்றால் யக்ஞவல்கியர் மற்ற பிராமணர்களை அவமதித்தார். Then we saw Yajnavalkya, then went out and prayed to Surya Narayana and got benediction. அதன் பிறகு அந்த ஞானத்தை திரும்பி கொடுத்துவிட்டு யக்ஞவல்கியர் வெளியே சென்று சூரிய நாராயணரை வழிபட்டு ஆசீர்வாதங்களை பெற்றார், வரங்களை பெற்றார். And besides these 4 Vedas, there are many Upavedas also. இந்த 4 வேதங்களை தாண்டி பல உபவேதங்களும் உள்ளது. And each of Upavedas has a particular rishi. ஒவ்வொரு உபவேதத்துக்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட ரிஷி இருக்கிறார். Likewise, if we go deep into the Vedas, this 100 years is not enough. That's why those days the people were living for thousands of years. இவ்விதமாக வேதத்தை நாம் ஆழமாக படிக்க தொடங்கினால் 100 ஆண்டுகள் கூட நமக்கு அந்த கால அளவு கூட பத்தாது. இதன் காரணமாகத்தான் அந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் நீண்ட ஆயுளோடு இருந்து கொண்டு வேத ஞானத்தை படித்தார்கள். So coming to today's verse, Sumantu Ṛṣi, he was authority on the Atharva Veda. இன்றைய பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சுமந்து ரிஷி அதர்வண வேதத்தின் அதிகாரி ஆவார். Atharva Veda contains medicine, knowledge of medicine, Ayurveda, black magic, and many other things. What people are saying, oh, somebody has casted his eye, black eye. So those things are all true. But nowadays, people don't follow that. It's only artificial. All the signs were there in the Atharva Veda. அதர்வண வேதத்தில் மருந்து மற்றும் மருத்துவம், மூலிகை மற்றும் கருப்பு மந்திரம் போன்ற பல வகையான விஷயங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த காலத்தில் பில்லி சூன்யம் ஏவல் என்று சிலர் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். இப்பொழுது அது செய்யப்படவில்லை. ஆனால் அதர்வண வேதத்தில் இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று நமக்கு இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So some of you might have gone to the parikram. There's a question asked, what is karma, vikarma, akarma? In that we always say Vedas, if you don't follow the Vedas, and we start doing vikarma. Vedas has given directions what to do, what not to do. நாம் பரிக்கிரமா செல்லும் பொழுது பார்த்திருப்போம், கர்மா அகர்மா விகர்மா பற்றி அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். அங்கே நாம் வேதத்தை கடைபிடிக்காவிட்டால் கண்டிப்பாக நாம் விகர்மா அல்லது செய்யக்கூடாத செயல் தான் செய்வோம். எனவே நமக்கு வேதத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை பற்றி தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Anything done without the direction of the Vedas, it is called vikarma. வேதங்களின் வழிகாட்டலின்படி இல்லாமல் வேறு விதமாக நாம் செய்யும் செயல் அனைத்தும் விகர்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது. Because anything without the Vedic instruction is unauthorized and it is sinful. வேதத்தின் உபதேசத்தின்படி இல்லாமல் இருக்கும் எதுவும் அங்கீகாரம் பெறாதது, அது பாவகரமானது. And that's why in those days people always followed the Vedic direction. இதன் காரணமாகத்தான் அந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் வேத சாஸ்திரத்தை கடைபிடித்தார்கள். We all know that Vedas are emanating from the Lord himself. வேதங்கள் பகவானிடமிருந்து வெளிப்பட்டது என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. So Prabhupada mentions in the Bhagavad Gita 3rd chapter verse 15, the one portion of the purport, he says the Lord spoke Veda through his breathing. பகவான் சுவாசிப்பதன் மூலமாக வேதத்தை பற்றி பேசினார் என்று பகவத்கீதை 3வது அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். And through his glance he can impregnate things. பகவான் தன்னுடைய பார்வையை செலுத்துவதன் மூலமாகவே அவரால் விஷயங்களை கருவுற செய்ய முடியும் என்று அங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. That's why the Lord is called Father. Just by glancing, the living entities came into being. இதன் காரணமாகத்தான் பகவானை நாம் தந்தை என்று அழைக்கிறோம். அவர் பார்வை செலுத்துவதன் மூலமாகவே உயிர்வாளிகள் இங்கே தோன்றின. So after creating and impregnating of the conditioned souls into the womb of material nature, he gave directions through the Vedic version. கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை உருவாக்கி, இந்த பௌதிக உலகத்தை உருவாக்கி அதில் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை கருவுற செய்த பிறகு பகவான் அது எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்று வழிகாட்டினார். Everyone has a different way of understanding different karma. So different Vedas teach different things so that one can slowly elevate to the highest platform.
ஒவ்வொருவரும் கர்ம வினையை பற்றி வெவ்வேறு நிலைகளில் புரிந்து கொள்கிறார்கள். எனவே வெவ்வேறு வேதமும் வெவ்வேறு நிலைகளில் அந்த ஞானத்தை வழங்குகிறது. இதன் மூலமாக படிப்படியாக ஒருவர் அந்த ஞானத்தை பற்றி மிக உயர்ந்த தளத்தை அடைய முடியும். So Lord gave the Vedic wisdom so that how the conditioned souls can be benefited and be prepared to go back home, back to Godhead. கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தங்களை தயார் செய்து கொண்டு ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காகத்தான் பகவான் வேத ஞானத்தை இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு வழங்கியுள்ளார். So we can ask question how in Kali Yuga we can progress, because we don't study Vedas. கலியுகத்தில் நாம் வேதங்கள் படிப்பதிலேயே நாம் எப்படி முன்னேறுவது என்ற ஒரு வினா நம்மிடையே எழலாம். No need to worry. The previous acharyas, they have assimilated the Vedas, they have understood it, and they have given us the juice of the Vedas so that we can, normal conditioned souls can understand. நாம் கவலைப்பட தேவையில்லை. முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் வேதத்தை படித்து புரிந்து கொண்டு அதை சரியாக பிரித்து அதன் சாரத்தை நமக்கு வழங்கியுள்ளார்கள். அதன் மூலம் அந்த சாரத்தை படிப்பதன் மூலமாக கலியுக மக்களில் இருக்கும் மக்களானவர்கள் அந்த வேதத்தை எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதற்காக. The ultimate understanding of Vedas is to understand Krishna. Vedasya chaham, Krishna says, to understand me you have to study Vedas. If you study Vedas, ultimate goal is to worship Krishna and go back home, back to Godhead. வேதத்தை படிப்பதற்கான இறுதியான இலக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் யார் என்பதை புரிந்து கொண்டு அவரை வழிபட்டு ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதுதான். All the Vedic literature point at one, that Lord is the supreme, the different demigods, different sages, they are all there to assist the Lord. பகவான் தான் முதன்மையானவர், பிரதானமானவர். பல்வேறு தேவர்கள் மற்றும் ரிஷிகள் அனைவரும் பகவானுக்கு உதவுவதற்காகவே இருக்கிறார்கள் என்றுதான் அனைத்து வேத ஞானமும் நமக்கு இறுதியாக குறிப்பிடுகிறது. Sometimes people ask us, where is this mentioned that Krishna is supreme? Different Vedas and different Puranas, each one say one particular demigod is supreme. சில சமயம் மக்கள் கேட்பார்கள், பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பிரதானமானவர், முழுமுதற் கடவுள் என்று எங்கே விளக்கம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? ஒவ்வொரு வேதத்திலும் ஒவ்வொரு பகவானைத்தான் பிரதானமானவர், முழுமுதற் கடவுள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று ஒரு கேள்வி கேட்பார்கள். In the Atharva Veda, which is now, it goes to Gopala Tapani Upanishad, it is mentioned, there is a nice verse where Prabhupada often reference, Yo Brahmanam Vidadhati Purvam Yo Vai Vedamscha Gāpayati Sma Krishnaha, which means it was Krishna who is in the beginning instructed Brahma in Vedic knowledge. We all know that Brahma got Vedic knowledge from Krishna. தொடக்கத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டுமே இருந்தார், அவர்தான் வேத ஞானத்தை பிரம்மதேவருக்கு வழங்கினார் என்று அத்தர்வத வேதத்தின் ஒரு பகுதியான கோபால தப்பன உபநிஷத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Then in Narayana Upanishad it is mentioned that Ato Purusho Havai Narayano Kamayata Prajaha Shreyajeti. So Supreme Person Narayana decided to create living entities and he cleansed them. நாராயண உபநிஷத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, பரமபுருஷ பகவானான நாராயணர் உயிர்வாளிகளை உற்பத்தி செய்வதற்காக அவர்களை உருவாக்கி அவர்கள் மேல் பார்வையை செலுத்தினார் என்று. And same Vedic literature mentions this Narayana is not ultimate, he is an expansion of Krishna. அதே சமயத்தில் இந்த நாராயணர் தான் இறுதியான பகவான் அல்ல, அவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் விரிவங்கம் தான் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So as I mentioned before, the people in Kali Yuga are Sumanta Mataya, less intelligent. For them it will be difficult for them to read all these lakhs of slokas and try to understand, pronounce properly, then know the meaning, and they will not be alive when they finish reading it. Even the one part of Vedas, the life will be finished. Even Bhagavatam, there are 18,000 verses. Every day if you read one verse, it takes 50 years. Suppose somebody is starting reading Bhagavatam on 50th year, at the age of 100, if he is living, he will not be finishing 12 canto. கலியுக மக்கள் மந்த புத்தியுடையவர்கள், அல்ப ஆயுள் கொண்டவர்கள். எனவே இந்த வேதத்தை முழுமையாக படிப்பதற்கு அவர்களுக்கு போதிய ஞானம் அல்ல, ஆயுளும் அல்ல. ஏன் பாகவதத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், 18,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறது. ஒருவர் 50 வயதை தாண்டி தினசரி ஒரு ஸ்லோகம் என்று படிக்க ஆரம்பித்தால் கூட அவரால் 18,000 ஸ்லோகங்களை தன்னுடைய மீதம் இருக்கும் வாழ்நாளில் படித்து முடிக்க முடியாது. We saw Dvijabandhus, how the children of Brahmanas undergo a purification ceremony, Upanayanam, second birth, which is available to Brahmana, Vaishyas and Kshatriyas. And as age progressed, all this power came down. In the only namesake we call, like we say, I know my father was telling me, when he studied engineering in 1960s,
and the new engineers come, or electronic, they don't even know how to hold the soldering iron. The hand, because to solder a circuit board, you require a steady hand. It keeps shaking and gets short-circuited. Because experience is more important, practice is more important, not only age. But the rishis were knowledgeable and they are experienced. இப்பொழுது இருப்பவர்களுக்கு போதிய ஞானம் இருப்பதில்லை, அனுபவம் இருப்பதில்லை. என்னுடைய தந்தையார் ஒரு பொறியாளர். அவர் கூறுவார், 1960களில் நான் நிர்வாணத்தில் வேலை பார்க்கும் பொழுது புதிதாக ஒரு பொறியாளர்களுக்கு எப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட சாதன பொருளை கையாள வேண்டும் என்று தெரியவில்லை. அதை பிடிக்கும் பொழுது கூட அவர்கள் கைகள் நடுங்கும். எனவே இவ்விதமாக இப்பொழுது இருப்பவர்களுக்கு போதிய தகுதி இல்லை, போதிய ஞானமும் இருப்பதில்லை. So the devotees are given a Vedic mantra, of course, Vedic nama, holy name. This Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. It is not ordinary. It is as good as all the Vedic mantras. It is compressed, it has the power. This. பக்தர்களுக்கு மகாமந்திரமான ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது சாதாரண மந்திரம் அல்ல, அனைத்து வேத ஞானத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மந்திரங்களின் சாரமாகும். அந்த அனைத்து சக்தியும் இந்த மந்திரத்தில் இருக்கிறது. There is no difference between the Vedic mantras and what is explained in the Puranas and Itihasas. வேத மந்திரங்களுக்கும் புராணங்கள் இதிகாசங்களில் நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ள விஷயங்களுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. So Jiva Gosvāmī is mentioning that all the Vedas, namely Sama, Atharva, etc., they are all emanation from the breath of Lord Viṣṇu, Supreme Lord. ஜீவ கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், அனைத்து வேதங்கள் சாமா அத்தர்வ அனைத்து வேதங்களும் பரமபுருஷ பகவானின் சுவாசத்திலிருந்து வெளிப்பட்டது என்று. The only difference is all the Vedic mantras start with Pranava mantra Om. ஒரே வித்தியாசம் என்னவென்றால் அனைத்து வேத மந்திரங்களும் பிரணவ மந்திரமாகிய ஓம் என்ற மந்திரத்திலிருந்து தான் தொடங்கும். This Pranava mantra Omkara requires proper training and proper pronunciation. இந்த பிரணவ மந்திரமான ஓம்காரத்தை உச்சரிப்பதற்கு சரியான பயிற்சி மற்றும் சரியான உச்சரிப்பு முறையை ஒருவர் கற்றிருக்க வேண்டும். So in Kali Yuga, next to not possible, only few in lakhs will be able to chant properly. கலியுகத்தில் இது கிட்டத்தட்ட முற்றிலுமாக அசாத்தியம் என்றே கூறலாம். லட்சக்கணக்கான பேர்களில் யாரேனும் ஒருவர் தான் சரியான முறையில் உச்சரிக்கும் தகுதி பெற்றவராக இருப்பார். So that's the reason Purport mentioned, just if you just use like a parrot to chant, we should not chant this mantra like a parrot. We should go deep into each of the meaning. What is atharva, what is vit, and what is sumantuś. Sumantu means who is the sage behind it. If you go more deeper and then chant, then we will be having some type of bliss in the heart. இதன் காரணமாகத்தான் பிரபுபாதர் விளக்குவார், இந்த வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் பொழுது உதாரணத்துக்கு ஸ்லோகத்தில் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு பின்னால் இருக்கும் அர்த்தம் என்ன என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு அதன் பிறகுதான் நாம் அதை உச்சரிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த ஸ்லோகம் என்ன கூறுகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு அந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்ட நபரை நம்மால் தியானித்தவாறு இந்த ஸ்லோகத்தை உச்சரிக்க முடியும். So at least the jivas in the Kali Yuga, we should know at least all this way there. We should know. கலியுகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் ஆகிய நமக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது என்பதாவது குறைந்தபட்சம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். So those devotees in the previous ages were very, very perfect. They used strenuous Vedic mantras and tapasyas to reach the ultimate goal. முந்தைய யுகங்களில் இருந்த யோகிகள் மற்றும் நபர்கள் மிகவும் பக்குவமாக வாழ்ந்தார்கள். அவர்கள் இந்த கடினமான வேத மந்திரங்களை உச்சரித்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைய ஒரு கடினமான மார்க்கத்தை கடைபிடித்து அதில் வெற்றி கண்டார்கள். We are so fortunate in this Kali Yuga, though we are not qualified to chant these complex Vedic mantras. So by the mercy of Srila Prabhupada and the previous acharyas and our dear Prabhupada, we have been given this special mantra which was not even available in different Kali Yugas. So the jivas in this particular age should be very, very proud and take up this process very seriously. இந்த குறிப்பிட்ட கலியுகத்தில் பிறந்திருக்கும் ஜீவாத்மாக்களாக நாம் மிக மிக அதிர்ஷ்டசாலிகள். ஏனென்றால் நமக்கு இந்த வேதங்களை உச்சரிக்க வேண்டும், அதில் இருக்கும் கஷ்டமான மந்திரங்களை படிக்க வேண்டும் என்ற தேவையில்லை. பிரபுபாதர் நமக்கு வெகு வெகு சுலபமான ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை தந்துள்ளார். அது அனைத்து வேத மந்திரங்களின் சாரமாக செயல்படுகிறது. எனவே இந்த குறிப்பிட்ட கலியுகத்தில் பிறந்திருக்கும் நாம் அனைவரும் மிக மிக அதிர்ஷ்டசாலிகள். The same Omkara is manifest in this Kali Yuga as the Hare Krishna Mahamantra.
ஓம்காரம் என்ற வேத மந்திரம் தான் இந்த கலியுகத்தில் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. As I said, Vedic mantras, if you chant 1 meter wrong, the result will be completely opposite. வேத மந்திரத்தில் ஒரே 1 மீட்டர் அல்லது ஒரு அச்சரம் தவறாக உச்சரித்தால் கூட நாம் அடையும் பலன் முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கும். In Kali Yuga, we are all unfit, and it is mentioned that Kalo Sudra Sambhava, we all have a low mentality. So we have been given this Mahamantra. Even this Mahamantra, here and there, if we misspell also, there will be no any side effects. கலியுகத்தில் நமக்கு மந்த புத்தி உள்ளது, நாம் தகுதி இல்லாமல் இருக்கிறோம். எனவே தான் நமக்கு இந்த மகாமந்திரமானது தரப்பட்டுள்ளது. இந்த மகாமந்திரத்தை சரியாக உச்சரிக்காவிட்டால் கூட அந்த பாதிப்பானது நமக்கு இருக்காது, பலன்கள் முழுமையாக கிடைக்கும். The purpose of Omkara is to address the Supreme Personality of Godhead. Oh Lord, oh Supreme Lord, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ஓம்கார மந்திரத்தின் ஒரே இலக்கு பரமபுருஷ பகவானை பற்றி குறிப்பிடுவது. ஓ பகவானே, பரமபுருஷ பகவானே என்று குறிப்பிடுவதற்காகத்தான் ஓம்கார மந்திரம் உச்சரிக்கப்படுகிறது. And the purpose of chanting the Mahamantra is also same. Oh Supreme Lord, oh Hare, oh Krishna. மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் நோக்கமும் அதுதான். ஓ பகவானே, ஓ ஹரே, ஓ கிருஷ்ணா என்று மகாமந்திரம் மூலமாக நாம் பகவானை குறிப்பிடுகிறோம். Gita 15.15, the Lord says, Vedascha sarve aham eva vedyo. I am the goal of all the Vedas. பகவத்கீதை 15வது அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், வேதங்களின் மூலம் அறியப்பட வேண்டிய நபர் அவரே என்று. We all know the famous example. If you want to water a plant, you have to put water to where? To each leaf, each twig, each branch. We have to water to the root. நமக்கு தெரிந்த ஒரு உதாரணம், நாம் ஒரு செடியை நன்றாக வளர்க்க வேண்டும் என்றால் அதன் வேருக்கு நீரூற்ற வேண்டும். மாறாக அது இலைக்கோ தலைக்கோ நீரூற்றினால் அந்த பயனை நம்மால் பெற முடியாது. When the water goes to the root, from the root the water gets transferred to the leaf, twig, flower, buds. They get energized. வேருக்கு சென்ற நீரானது வேரின் மூலமாக இலை, மலர்கள் போன்ற கிளைகள் போன்றவற்றிற்கு செல்கிறது. அதன் மூலம் அவைகளுக்கு சக்தி கிடைக்கிறது. So Hare Krishna Mahamantra chanting gives same effect. It roots, gives water to the root. When the root is satisfied, compared to the Lord is satisfied, everyone gets satisfied. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரமும் அதே போல்தான், அதே பலனை நமக்கு வழங்குகிறது. பகவான் தான் அனைத்துக்கும் ஆணிவேர் போன்றவர். எனவே இந்த மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக அந்த ஆணிவேரான பகவான் திருப்தி அடைகிறார். அதன் காரணமாக அனைவரும் திருப்தி அடைகிறார்கள். So Bhagavatam gives a summary of all the Vedas. We just saw in the 3rd chapter of the 12th canto, wonderful verse 51. Kirtana eva Krishnasya mukta sangha param rajet. பாகவதம் அனைத்து வேதங்களின் சாரமாகும். 3வது ஸ்கந்தம் 12வது அத்தியாயம் 51வது ஸ்லோகத்தில் ஒரு அற்புதமான விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. Which means simply by chanting the Mahamantra, one becomes free from the entanglement of material problems, all types of problems. அதன் பொருள், ஒருவர் மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே அவர் சந்திக்கும் அனைத்து பௌதிக பிரச்சனைகளிலிருந்தும் விடுபடுவார், அனைத்து வகையான பிரச்சனைகளிலிருந்தும் விடுபடுவார் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. Not only one becomes free from material entanglement, they will be given chance to eligible to return back home to Godhead. இவ்வாறு பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை அடைவதோடு மட்டுமல்லாமல் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதற்கும் பகவானோடு வாழ்வதற்கும் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. So that is the reason the end of the Bhagavatam, this particular chapters are given to understand that though we have the Mahamantra as the topmost, the previous age they used to employ all these methods, very strenuous, very austere, not simply just sit anywhere. They had to go to a lonely place, sit on a deer skin, see the tip of the nose, do meditation. And we have to think as simple jivas, we are so fortunate, we are not being given such hard, complex methods. So we are very fortunate to get these simple methods. So we should thank the Lord always for giving us this opportunity. If we miss this bus and we are born in Satyuga and different yugas, we have to go through all this difficult. Imagine how lucky we'd be during COVID. The government announces, no need to write 12th standard examination, you will be passed. So chanting Mahamantra is like that. No need to read all these Vedic scriptures and very complex. Just have to do some devotion service
they come chanting, singing prasad. So everyone has to, all the students are very happy. So all the jivas should be very happy to rush to all the places where this particular simple form of the Vedic literature is being taught in the form of Mahamantra, take advantage. பெருந்தொற்று காலத்தில் பரீட்சை எழுதாமலேயே அனைவரும் தேர்ச்சி பெறுவார்கள் என்று அரசாங்கம் அறிவித்தது. எனவே அந்த குறிப்பிட்ட மாணவர்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள். அதே போல்தான் இப்பொழுது பக்தர்களாக நாம் மிக மிக அதிர்ஷ்டசாலிகள். நாம் இந்த கடினமான வேத மந்திரங்களை படித்து புரிந்து கொண்டு அதை நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. வேத மந்திரங்களை படிப்பதற்கு ஒரு தனிமையான இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து அங்கே தனிமையில் அமர்ந்து மூக்கின் நுனியில் மேல் கவனம் செலுத்தி தியானம் செய்து இது போன்ற விஷயங்களை நாம் கடைபிடிக்க தேவையே இல்லை. வெகு எளிதாக இந்த செயல்கள் மூலமாக நாம் அடையும் பயனை நம்முடைய மகாமந்திர ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற மகாமந்திர ஜபத்தின் மூலமாகவே வெகு எளிதாக அடைந்து விட முடியும். எனவே நாம் இந்த வாய்ப்பை நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த பிறவியை விட்டோம் என்றால் மீண்டும் அடுத்த பிறவி நம்ம எந்த யுகத்தில் எப்படி பிறப்போம் என்று தெரியாது. இந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்குமா என்பது தெரியாது. எனவே இந்த வாய்ப்பை நாம் சரியாக பயன்படுத்தி வெகு விரைவில் நாம் அனைவரும் இந்த வாழ்க்கை இறுதியில் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவோம். If you study Prabhupada's books scrutinizingly, you'll find in the different purports of Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita and Bhagavatam, Prabhupada, in different purports, he will mention. In Yajurveda, this is mentioned. In Samaveda, this is mentioned. So Prabhupada has studied all the Vedas, assimilated us, and he has given us a juice which we can understand. So no need for us to go in deep in that. பிரபுபாதர் எழுதிய சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்றவற்றை படிக்கும் பொழுது பல இடங்களில் அவர் இந்த குறிப்பிட்ட ஸ்லோகமானது குறிப்பிட்ட வேதத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது என்று பல இடங்களில் மேற்கோள் காட்டியுள்ளார். எனவே தனிப்பட்ட முறையில் நாம் அந்த வேதங்களை எல்லாம் படிக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. பிரபுபாதரின் புத்தகங்களே அது அனைத்தின் சாரமாக இருக்கிறது. அதை படித்தாலே போதுமானது. Like how Vedavyas are very happy when his disciples were engaged in compiling different parts of Vedas. Like we see Sumanta, today's verse. He was very brilliant and immeasurable knowledge. He taught it to his disciple in Kabandha. Kabandha divided into two parts and passed into vedadarśa and pathyāya. Similarly, as disciples, devotees progress in devotion service, whatever knowledge we have assimilated by reading Prabhupada's purport and different lectures and what we assimilated, don't keep it ourselves, pass it on to others. The parampara will continue. இங்கே இந்த வேதஞானமானது சுமந்தரிடமிருந்து கபந்தரிடமிருந்து வேதரஷ்யர் போன்ற பல சீடர்களுக்கு இது வழங்கப்பட்டது. இவ்விதமாக ஒரு சீடர் அந்த ஞானத்தை இன்னொரு சீடருக்கு வழங்கும் பொழுது அந்த குரு மிகுந்த திருப்தி அடைகிறார், ஆனந்தம் அடைகிறார். எனவே பிரபுபாதரின் சீடர்களாக இருக்கும் நாம் அனைவரும் பிரபுபாதர் நமக்கு கற்பித்த ஞானத்தை மற்ற மக்களுக்கு கற்பிக்கும் பொறுப்பில் இருக்கிறோம். எனவே இவ்வாறு நாம் ஞானத்தை வழங்கும் மற்ற மக்களுக்கு கற்பிக்கும் பொழுது அவர்கள் அதை பெறும் பொழுது பிரபுபாதர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவார், ஆனந்தம் அடைவார். The Lord has different plans in different yuga. He doesn't want the Vedic literature to go into zero or disappear. So according to the Deshakala Patra, he comes himself directly through Acharya or different ways to see that the tradition is completely followed in different yugas. இந்த வேத ஞானமானது எல்லா யுகத்திலையும் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்று பகவான் ஆசைப்படுகிறார். இது மறைந்து விடக்கூடாது, அழிந்து விடக்கூடாது என்று ஆசைப்படுகிறார். இதன் காரணமாக அவர் நேரடியாகவோ அல்லது அவருடைய பக்தர்களையோ இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பி வைத்து இந்த வேத ஞானம் தொடர்ச்சியாக கற்று அதை கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது என்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் செயல்படுகிறார். As today's verse tells Atharva Veda, we can pray to the Atharva Veda which contains medicinal aspect so that we all can have a good healthy life. Not to make money or engage in dharma, moksha, kama, not in materialistic activity, so that we get good health, so that we can practice devotion service very nicely, meditate upon the Supreme Lord's lotus feet, and be prepared to go back home, back to Godhead. இன்றைய ஸ்லோகம் அதர்வண வேதத்தின் ஒரு பகுதியாகும். அதர்வண வேதம் மருந்து மற்றும் மூலிகைகளை பற்றி குறிப்பிடும் ஒரு வேதமாகும். எனவே நாம் அனைவரும் இந்த வேதத்திடம் பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளலாம். அனைவருக்கும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும். இதன் பொருள் ஆரோக்கியத்தை வைத்துக்கொண்டு பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும், சொத்து சேர்க்க வேண்டும் என்பதல்ல. மாறாக ஆரோக்கியமான உடலை வைத்துக்கொண்டு பகவானுக்கு சிறப்பாக சேவை செய்து இந்த பிரிவிலேயே ஆன்மீக உலகத்தை அடைவது, இதுதான் பக்தர்களுக்கு தேவையான இலக்காகும். Next few days or 1 or 2 weeks, the different speakers in the Bhagavatam, in the Vyasasan, they'll be talking about the different Puranas, 18 Puranas, and what are the 8 Puranas doing as explained by Sūta Gosvāmī here. And then it is mentioned that whoever hears these matters from the Acharyas and what are the great Rishis mentioned in the Bhagavatam and from the speakers from the proper disciple session will attain
proper spiritual potency. இன்னும் சில வாரங்களில் இந்த வேத ஞானம் எப்படி பிரிக்கப்பட்டது, எப்படி மற்றவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது, அது எப்படி வம்சாவளியாக வந்தது என்பதை பற்றி நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம். இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, யாரேனும் இதை சரியான அங்கீகாரம் பெற்ற நபரிடமிருந்து, குருசிட பரம்பரையில் வரும் நபரிடமிருந்து சரியான முறையில் கேட்டார்கள் என்றால் அவர்கள் மிக அதிகமான நல்ல பலன்களை அடைவார்கள் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. Sometimes people think Puranam is old. Why should I read Purana? No, Purana means the incident happened before and everything is new. Suppose first time somebody is coming, oh, who is Sumantu? Who is Sumantuś? What is Atharva? It's new for them. Nothing is old actually. Only we become old actually. The Vedas are always new, fresh. வேதங்களும் புராணங்களும் பழைய விஷயங்கள் கிடையாது, அது எப்பொழுதும் புதுமையான விஷயம்தான். நமக்குத்தான் வயதாகிறது, முதுமை அடைகிறோம், பழையனவாகிறோம். ஆனால் வேதங்கள் அவ்வாறு இல்லை. ஒவ்வொரு முறை நாம் படிக்கும் பொழுதும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விஷயம் நமக்கு புதிதாகவே இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு இங்கே சுமந்து என்று குறிப்பிடப்பட்டது, இந்த பெயரை நாம் இதற்கு முன்னே கேள்விப்பட்டதே இல்லை, இப்பொழுதுதான் நாம் அதை கேள்விப்படுகிறோம். எனவே வேதஞானமானது எப்பொழுதும் புதுமை என்ற ஒரு தன்மையோடு தான் திகழ்கிறது. So now almost 12th canto is ending now. So I have to finish the last verse of the 12th canto, 18,000th verse. Devotee should not jump in joy. I finished the Bhagavatam. No, you don't have finished. Again go to first canto. Verse 1. 12வது ஸ்கந்தத்தின் இறுதி பகுதியில் நாம் இருக்கிறோம். நாம் இதன் இறுதியான ஸ்லோகத்தை அடைந்த பிறகு, 18வது ஸ்லோகத்தை அடைந்த பிறகு ஒரு பக்தரானவர் நான் பாகவத்தை படித்து முடித்துவிட்டேன் என்று நினைக்கக்கூடாது. மாறாக மீண்டும் அவர் முதல் ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து படிக்க வேண்டும். Every time we start reading again, the meaning becomes more deeper. Because as we chant Mahamantra, render devotion service, the understanding of the same verse gets opened up. Otherwise what happens, just like in school or college, when you finish 8th standard, he'll forget completely the portion of 8th standard, study 9th standard. Nowadays, in some curriculum, they're very clever. They give questions from the 8th standard also to pass in 9th standard. So that the continuity is there. வழக்கமாக 8ஆம் வகுப்பில் படித்த விஷயங்களை நாம் 9ஆம் வகுப்பு அடைந்த உடனே மறந்து விடுவோம். இப்பொழுது இருக்க பாடத்திட்டத்தில் 8ஆம் வகுப்பை பற்றிய கேள்விகள் கூட 9ஆம் வகுப்பில் கேட்கப்படுகிறது. எனவே இவ்விதமாக நாம் படித்துவிட்டு மறப்பது போல் ஒரு நிலையில் நாம் பாகவத்தை படிக்கக்கூடாது. 12வது ஸ்கந்தம் படித்து முடித்த பிறகு நமக்கு 1வது ஸ்கந்தத்தில் படித்தது மறந்துவிட்டது என்ற நிலையில் நாம் இருக்கக்கூடாது. மாறாக மீண்டும் மீண்டும் அதை படிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த ஞானமானது எப்பொழுதும் நம் மனதில் பதிந்தவாறு இருக்கும். Our acharyas and rishis were very expert. They put here and there the same thing what we have studied before. So that, oh, this is in the Bhagavad Gita, it's in the Bhagavatam also, and Chaitanya Charitamrita also. And we read again so that the knowledge becomes more thicker, we understand more properly. நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் மிக மிக புத்திசாலிகள். அவர்கள் ஒரே விஷயத்தில் பல இடங்களில் மேற்கோள் காட்டியுள்ளார்கள். அதன் காரணமாக நாம் படிக்கும் பொழுது ஒரு விஷயத்தை 2வது முறை படிக்கும் பொழுது, ஓ, இது பகவத்கீதையில் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று நாம் நினைவு கூறுவோம். இதன் மூலமாக அந்த குறிப்பிட்ட விஷயம் நம் மனதில் ஆழமாக பதிந்துவிடும். அதை நம்மால் தொடர்ச்சியாக நினைவு வைத்துக் கொள்ள முடியும். We are not able to follow exactly what the rishis were doing, the chanting. At least we can follow the dress habits of the rishis. Prabhupada gave us that thing, dhoti and chadar, the shika. As soon as somebody sees a shika in Tamil Nadu or other place, oh, he is a pujari, he is a Vedic follower. It comes in the mind. Even we are not actually in that standard. நம்மால் அந்த ரிஷிகளை நகல் செய்ய முடியாது, அவர்கள் செயல்பாட்டை நகல் செய்ய முடியாது. குறைந்தபட்சம் அவர்களின் உடை மற்றும் அவர்களுடைய கூந்தல் இருந்த வடிவம் போன்றவற்றையாவது நாம் நகல் செய்யலாம். யாரேனும் ஒருவர் தமிழ்நாட்டிலிருந்து இவ்வாறு சிகையோடு இந்த மாதிரி நம்முடைய இஸ்கான் ஆலய உடையோடு பார்த்தோம் என்றால் இவர் பூஜாரி என்று கருதுகிறார். உண்மையில் நாம் பூஜாரி அல்ல, ஆனால் பார்ப்பதற்கு அது போல தான் தெரிகிறோம். So every preacher wears a Vaishnava attire. Unfortunately, as the Kali Yuga progresses, even this is becoming less. Slowly devotees start going back to this materialistic way of life, dressing and all that. At least something we can follow. At least tilak we can wear. Tilak or something. And some shlokas we are studying. So the glimpse of the Vedic things are still available. But ultimately, everything, as I mentioned, that the ultimate goal is to understand the Supreme Personality of Godhead. ஒவ்வொரு பிரச்சாரகரும் இது போன்ற ஒரு உடையை அணிந்திருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் கலியுகம் முன்னேற முன்னேற அது சாத்தியம் இல்லாமல் இருக்கிறது. எனவே குறைந்தபட்சம் திலகத்தையாவது நாம் அணிந்து கொண்டு பாகவதம் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடலாம். இவ்விதமாக இருக்கும் பொழுது குறைந்தபட்சம் ஒரு குறைந்த அளவிலாவது நம்மளால் அந்த வேத கலாச்சாரத்தை பிரதிநிதிக்கும் வகையில் இருந்து கொண்டு அந்த பாகவதத்தை பிரச்சாரம் செய்ய முடியும். I think recently there was a video, a photo. There was a marathon race and
London, where everybody is running. That is to mark some event. There was an Indian lady running in the marathon with sari. The entire social media showed that. In wearing sari also you can win the marathon race. Usually people think marathon means we have to wear short boots so that you can run. This lady wearing sari, she participated in the marathon. சமீபத்தில் ஏதோ ஒரு வெற்றி விழா கொண்டாட்டத்தில் ஒரு மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது. பொதுவாக மாரத்தான் போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளும் பெண்களானவர்கள் குட்டையான உடையை அணிந்து கொண்டு ஓடுவதற்கு வசதியாக ஒரு உடையை அணிந்து கொண்டு ஓடுவார்கள். ஆனால் ஒரு இந்திய பெண்மணி அங்கே சேலை அணிந்து கொண்டு ஓடினார். அனைத்து மீடியாக்களும் அதை சிறப்பாக ஒளிபரப்பியது. இதை ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்து காட்டியது. எனவே ஓடுவதற்கு சேலை கூட அணிந்து கொண்டு ஓடலாம் என்று முன்னோட்டமாக இந்த பெண்மணி சில திகழ்ந்திருக்கிறார். As soon as somebody saw that lady in that saree, immediately they remembered India. When they remembered India, spirituality, Veda. So it goes. இந்த பெண்மணி சேலை அணிந்து கொண்டு ஓடுவதை காட்டிய உடனேயே அனைத்து மக்களும் இந்தியாவை தான் நினைவுபடுத்தினார்கள். இந்தியாவை அவர்கள் நினைத்த உடனேயே அது வேதங்கள் ஞானம் என்று அந்த அபிதமாக அவர்கள் சிந்திக்க தூண்டுகிறது. Prabhupada mentions me, Vedas means culture. So we should never give up culture. He spent so much time and energy writing all these purports to teach the Indian Vedic culture of Bharata, not India, Bharatiya, to the Western world. பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், வேதம் என்றால் கலாச்சாரம். எனவே நம்முடைய பாரத கலாச்சாரத்தை நாம் எப்பொழுதும் கைவிடக்கூடாது. இந்த ஸ்லோகங்கள் மூலமாக பிரபுபாதர் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு பாரத கலாச்சாரத்தை எடுத்துரைக்க முயற்சிக்கிறார். Now they are coming with Indian Vedic culture and telling us, you people are following Vedic Western culture. Ikkareiki akkarai, in Tamil. இப்பொழுது நிலைமை தலைகீழாக மாறிவிட்டது. அவர்கள் வேத கலாச்சாரத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள், வேஷ்டி சேலை அணிகிறார்கள். ஆனால் நாம் இப்பொழுது அவர்களை நகல் செய்து கொண்டு அவர்கள் உடையை அணிந்து கொண்டிருக்கிறோம். How we have seen all these great acharyas, they passing their name and Vedic knowledge to disciples. We as Prabhupada Anuga, Rupa Anuga, we should try to follow all this and try to disseminate to our friends, relatives and any newcomer by distributing Prabhupada's books and try. Even if we give Prabhupada's books in the hand, people will read it, they start following it automatically. எப்படி இங்கே இந்த ரிஷிகள் அந்த வேத ஞானத்தை வம்சாவளியாக எடுத்துரைத்து அதை கொண்டு வருகிறார்களோ, அதே போல் பிரபுபாதர் சீடர்களாகிய நாம் பிரபுபாதர் அளித்த உபதேசத்தை இந்த உலகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கிறோம். குறைந்தபட்சம் நாம் பிரபுபாதர் புத்தகத்தை அவரிடம் கொடுத்தால் கூட போதும். அதை அவர் படித்து புரிந்து கொண்டு பிரபுபாதர் குறிப்பிட்ட வழியில் வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பித்து விடுவார். Vedic books are just like law books or any constitution books. How to sit, how to stand, what to speak, what to eat, what not to eat, what to do after sleeping, what direction you have to show. Everything is scientifically mentioned there. வேத புத்தகங்கள் கிட்டத்தட்ட சட்ட புத்தகங்களை போன்ற ஒன்றுதான். எப்படி உண்பது, எப்படி உறங்க வேண்டும், உறங்கும் பொழுது எந்த திசையில் உறங்க வேண்டும், எப்படி கைகளை எப்படி நாம் வைத்திருக்க வேண்டும், கால்களை எந்த திசையில் வைத்திருக்க வேண்டும் போன்ற பல விஷயங்கள் அங்கே நமக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. How to respect elders, how to greet them. Thanks to Corona, everybody started doing namaskar, not to touch anyone. Alingam is only meant for husband wife, that many are not doing. Instead of hugging the husband is hugging somebody in the office, wife is hugging somebody. That's happened in the Western world. India also, this is not Vedic culture. Once I remember one of our devotee, he was from the Sikh Sampradaya, a scientist. He was invited by his family members to give class, where all were Brahminical. He said, the first time the boy sees a girl is during marriage. That's why they have this gungat. In something they put it. But before that he has seen many times in the office. But during marriage, artificially they keep a cloth. But that is the first time he is touching a girl's hand. That is the system. But then he becomes his wife or husband. Nowadays, everyone is touching everyone. That means you are married to everyone. He said, everybody was shocked that time. So in India, what's happened in software culture, that's not Vedic culture. Hugging each other and giving shake hand. Our germs, even scientifically mentioned, whatever, if I have any TB or any disease, I may transmit that disease to others. The Vedas says, when women are having periods, they must not come to the temple. The body can eliminate so many waste. When they may touching somebody and that will touch a pujari, it will be contaminated. The seva aparad. All the information Prabhupada has given wonderfully in the purport. So no need for us to study the vast Vedic literature, scrutinizingly study Prabhupada's literatures and start writing notes and hear from other devotees
we can be happy, make other happy. Hare Krishna, Vedic culture ki jai. Otherwise we are Vedic puncher. வேத கலாச்சாரத்தில் திருமணம் செய்த பிறகுதான் ஒரு கணவன் மனைவியை பார்க்க வேண்டும், ஆண் பெண்ணை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையானது கடைபிடிக்கப்பட்டது. ஆனால் இப்பொழுது அனைவரும் சகஜமாக கை குலுக்கிறார்கள், அலுவலகத்தில் வெகு எளிதாக பழகுகிறார்கள். இது வேத கலாச்சாரத்தின் படி பரிந்துரைக்கப்படாதது. ஆனால் இப்பொழுது இந்த பெருந்தொற்று காலத்தில் இவர்கள் இந்த கை குலுக்கும் பழக்கம் போன்றவற்றை நிறுத்திவிட்டு நமஸ்காரம் என்று நம்முடைய இந்திய கலாச்சார முறையை கடைபிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள். இவ்விதமாக நாம் இந்த கொரோனாவிற்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். குறைந்தபட்சம் இதன் மூலமாகவாது மக்கள் இந்திய கலாச்சாரத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள். எனவே வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை கடைபிடித்து நாம் வாழ்ந்தால் மட்டுமே நம்மால் வாழ்க்கை நிறுதி இலக்கை சரியாக அடைய முடியும். I just forgot to say one thing. If you go to any Kerala temple, the altar where the pujari stands will be higher, the devotees will be down. They don't touch the hands of the devotees. Just, we've got Radharaman temple also in Vrindavan. They just put it from the top. They don't touch. Because when you touch, we don't have people coming from different places. We're walking on the ground, our feet is touching many dog stool and so many other unwanted things. We don't even wash our legs and come directly here, we contaminate. So the pujaris are supposed to be very close to the Lord. They should be, at least they should be pure. And they just put it from the top. And even Shatari, they touch in the tip and take it off immediately. They don't put always. So if you go, I went to Guruvayur, Adi Keshava temple where Brahma Samhita was found. The pujari was giving prasad on top. If I leave the hand, it will fall down. Like a cricket ball, I should catch properly. That's the system. I just want to tell. குருவாயூர், விருந்தாவன், ராதாராமன் ஆலயம் போன்ற ஆலயங்களில் பக்தர்களுக்கு ஷடாரி வைப்பதற்கு கூட ஒரு நுனியில் தொடுகிறார்கள், அவ்வளவுதான். பூஜாரிகள் அந்த கோயில்களில் மிக உயர்ந்த ஒரு தளத்திற்கிறார்கள். பக்தர்கள் அங்கே ஒரு தாழ்மை நிலையில் இருக்க வேண்டும். அவர்கள் நேரடியாக பக்தர்களை தொடுவது கூட கிடையாது. ஏனென்றால் பக்தர்கள் வெளியில் செல்கிறார்கள். அவர்கள் நாயின் கழிவை கூட மிதித்திருக்கலாம், அல்லது அவர்கள் தீண்டத்தகாத ஒரு நிலையை அடைந்திருக்கலாம். ஏதேனும் ஒரு காரணத்துக்காக அவர்கள் அந்த அசுத்தமான நிலையை அடைந்திருக்கலாம். எனவே பூஜாரிகள் பகவான் விக்கிரகத்திற்கு பூஜை செய்யும் காரணத்தினால் அவர்கள் எப்பொழுதும் மிகுந்த தரத்தோடு தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள். இதன் காரணமாக அவர்கள் இது போன்ற வழிமுறைகளை அங்கே கடைபிடிக்கிறார்கள். Hare Krishna. Any questions from temple and one or two questions from the online? Mike is there. Yeah, they have to see. They keep a banyan leaf. They keep on seeing and they open it. The problem is, there was a comment by one of our devotee. During marriage, the two eyes see together. But my point is, the eyes he has seen her many times. After getting, he gets bored up. He doesn't want to see the eyes. That's the problem. திருமணத்தின் பொழுது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் நேருக்கு நேர் பார்த்துக் கொள்கிறார்கள். அப்பொழுதுதான் அவர்கள் முதல் முறையாக பார்ப்பது ஒரு சடங்காக கடைபிடிக்கப்படுகிறது என்று ஒரு பக்தர் கூறினார். ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் இவ்வாறு பார்த்துக் கொள்ள சலிப்பு தட்டுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் கொள்ள விரும்புவதில்லை. Nowadays, they see right in the eyes. And a man puts his eyes down. It should be opposite. Actually, when you take darshan of the deities also, we see from the Lord's feet. We don't see the Lord's. We're not arrogant. The humility starts from seeing the lotus feet. நாம் பகவானை தரிசிக்கும் பொழுது ஆலயத்தில் நேரடியாக பகவானை கண்ணுக்கு கண் பார்ப்பதில்லை. மாறாக பகவானின் தாமரை பாதத்தில் தொடங்கி அதன் பிறகு அங்கிருந்து மெதுவாக மேலே சென்று அவருடைய தாமரை முகத்தை பார்க்கிறோம். இவ்விதமாகத்தான் பார்க்க வேண்டும். Especially brahmacharis and saintly persons, sannyasis, they should avoid seeing the eyes of the women because the women's eyes are very attractive. And they make it more attractive putting kajal and makeup, so many things. They may think that so beautiful eyes and they forget the eyes of even Radharani. So better we concentrate seeing the eyes of Radharani and Lord Krishna's eyes. All other eyes becomes completely useless. That's why sometimes they wear cooling glasses so that we don't see properly. So it's nice that, of course, I'm not offending any Mataji sitting here. I'm just repeating what is there in the Vedic Shastra. Many have fallen. There's a story of Rama, I can tell some other day also story of Ramanujacharya, where husband was seeing his wife's eyes and walking backwards. So likewise, we have to be very cautious. We have to train our eyes to see the Lord's chakshu, Lord's eyes, then we can get purified. பிரம்மச்சாரிகள், சன்னியாசிகள் பெண்களின் கண்களை நேருக்கு நேராக பார்ப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். மாறாக அவர்கள் பகவான் விக்கிரகத்தின் மற்றும் ராதாராணியின் கண்களை பார்க்க தான் முயற்சிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இவ்விதமாக பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு அதிக சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளது. இப்பொழுது பெண்கள் பல
இடங்களில் தங்கள் கண்களை அழகுப்படுத்திக் கொள்ள மை, காஜல் போன்ற பலவற்றை பயன்படுத்தி மிகவும் அழகாக தெரிகிறார்கள். இதன் காரணமாக அந்த பிரம்மச்சாரிகள் வீழ்ச்சடைய வாய்ப்புள்ளது. எனவே பகவானை தவிர வேற எந்த கண்களையும் பார்ப்பதை அவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும். I'm sorry to say that even for grahasthas also, don't think only brahmachari. Everybody, because Bhaktivinoda Thakur say, grahe tako, bane tako, bolo sada hari tako. So problems also will be in these 4 categories. So we had to be. Any online questions? Okay. இந்த விதி கிரகஸ்தர்களுக்கும் பொருந்தும், அனைத்து 4 வர்ணத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் பொருந்தும். Hare Krishna Prabhu, Narad Pranam, your servant Guru Kripa. Thanks for that nice punchline, Prabhu. If you don't follow the culture, it will be just a puncher. At least in modern days, there are shops there for putting puncture. So every ISKCON center is like a puncture shop where people don't follow Vedic culture. We are blocking that puncture by giving them prasadam, some worship of the deities, some preaching, so that we close that hole so that their culture doesn't stop. Where at least some basic culture we are teaching. வண்டியின் சக்கர பஞ்சரை கடைகளில் சரி செய்வது போல நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை இஸ்கான் மையங்கள் சரி செய்கிறது. நாம் பிரசாதம் வழங்கி வேத ஞானத்தை, பகவத்கீதை பாகவத ஞானத்தை வழங்கி அவர்களை சரி செய்ய முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Thank you, Prabhu, for reminding that. No more questions, Prabhu. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Granthrath Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Ananta Kodi Vaishnavanda ki, Jai. Bharatiya Vedic Brahma Mada Sampradaya Chatu Sampradaya culture ki. Jai.